Bonjour YouTube, deuxième VOD sur Persona 3 à Reload. Souviens-toi de ce qu'on avait fait. On venait de combattre, de faire notre premier combat et de s'éveiller au Persona. Allez, on suit l'histoire. Ah, mon esprit s'éclaircit. On a passé quasiment 10 jours à dormir d'ailleurs. Hein. Je sens une présence à mes côtés. Ah bah oui, bien sûr. You're awake. How do you feel? Thank goodness you finally woke up. Oh, this is Tatsumi Memorial Hospital. It's just a short walk from the station. The doctor couldn't find anything wrong. He said you were just exhausted. Hey, I'm sorry I wasn't helpful at all back there. But wow, that power of yours was really something. You mean the shadows? They're what we're fighting against. And that power you used, we call it persona. Don't worry, we'll explain everything later. I'm sorry I didn't tell you before. I wanted to tell you something. I can kinda relate. To you, I mean. My dad died in an accident when I was little, and my mom and I aren't exactly on good terms. You're all alone too, aren't you? To be honest, I already heard about your past, but it didn't seem fair, so I wanted you to know about mine too. This was a while ago, but there was a big explosion in the area. Supposedly, my dad died in the blast, but nobody really knows what happened. At the time, he was working in a lab run by the Kirijo group, so I'm hoping if I stick around long enough, I'll find out more about it. That's why I'm going to Gekukan High, and why I was there when this happened to you. Not that I was much help. I kinda panicked. That was my first time facing them too. Sorry. You wouldn't have to go through all this if I weren't such a coward. Thanks. Sorry for telling you all this the minute you opened your eyes. While I was waiting, I thought to myself, I've been hiding so many things from him. As soon as he wakes up, I'll tell him the truth. So thanks for listening. I've been wanting to share that story with someone for a long time. Alright, I'm gonna get going. I'll let the others know you're okay. They said you could leave once you regain consciousness, so I think you're free to go home. See you! Oh, welcome back! Oh, bon retour parmi nous, je suis tellement soulagé que tu sois sorti de l'hôpital. Ne force pas trop. Tu veux te reposer? Oh, ne t'en fais pas, ta chambre est sécurisée à présent. Kirijo a dit qu'elle serait en retard aujourd'hui, je crois qu'elle a des papiers à remplir pour toi. En fait, elle essaie de ne pas trop en faire, au lycée demain, d'accord? Et du coup, moi j'avais cru comprendre que la version portable du coup de comment ça s'appelle, de Persona 3 te permettait de jouer un personnage féminin en protagoniste. Ce qui est vraiment cool parce que c'est pas le cas dans les autres. Je crois qu'il y a quasiment aucun Persona où c'est possible. Si, dans le 2, je crois, c'est un personnage féminin, le personnage principal. Je sais pas, faut vraiment que je regarde pour Persona 1 et 2. Mais apparemment, c'est pas non plus des jeux incroyables. Autant les 3, 4, 5 sont vraiment cool. Autant apparemment... Comment ça, elle me dit pas trop en faire au lycée demain, on est samedi? J'en peux plus. C'est quoi ce truc? Et ça fait un bail, ça roule. T'avais mal au bide ou un truc du genre? Bref, faut que je te raconte un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait... Oh attends, je suis censé rien te dire. Désolé mec, oublie ce que je viens de dire. Puf, t'as avalé une pile ou quoi? Ah, t'es tellement au taquet que je pouvais t'entendre de là-bas. Hein? Oh, t'es pas venu au lycée vous êtes pas venus au lycée ensemble alors que vous venez du même dortoir? Ah ça va, on me l'a assez dit. Sinon, Eudes, tu te sens comment? Pardon de te balancer ça alors que tu viens à peine te rétablir, mais le directeur veut te parler aujourd'hui. Reviens au dortoir après les cours et va au 3e étage, d'accord? N'oublie pas. Attends, pourquoi le directeur veut te voir? Qu'est-ce que t'as fait? Rien de grave, allez, on va être en retard si on continue à discuter.
Assez parlé des mammouths. Ça va, ce sont des gros éléphants poilus. Voilà qui conclut le chapitre sur l'âge de pierre. Marre des leçons sur les fossiles. Je préférais vous parler de l'époque Sengoku. L'histoire du Japon n'est pas passionnante avant ça. Mais bon, je suis payé pour, alors pas le choix. C'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis. Ensuite, nous passons à l'ère Jomon et les samouraïs. C'est pour quand? Je vais juste poser une question au hasard et terminer sur ça. Eudes. Comment appelle-t-on les endroits où étaient jetés les déchets alimentaires à l'ère Jomon? Putain, alors ça. Les amas coquillés. Alors ça, c'est un truc qui fait du coup... C'est ça qui est rigolo, moi, je trouve, dans ce jeu-là. C'est que parfois, ça te fait appel à dire, bah, si t'as suivi le cours. Et parfois, ça juste fait appel à ta connaissance. Alors, c'est pas les cimetières. Enfin, je pense pas. Les cambuses, peut-être. Des amas coquillés, ah, ça m'étonnerait. À l'ère Jomon, hein. Donc Jomon, c'est un peu la préhistoire. Normalement. Je vais dire les cambuses. Ah, pourquoi s'embêter à faire des courses si vous ne savez même pas répondre à une question aussi simple? Et merde, c'était pas ça. La réponse est amas coquillé, le mot scandinave équivalent est koemmoding. Soit coquille... colline d'ordure. Ah, d'accord. Bon, ce n'est pas très important en fin de compte. Bon sang, je veux qu'on arrive au katana. Le reste est tellement rasoir. J'ai mal répondu. Oh, le pitchoun, il se met la pression. J'ai mal répondu. Hey, wanna walk home together? Ah oui. Ça pourrait faire jaser. We live in the same dorm and all, and I've been a little worried. What if you pass out again on the way home? I feel responsible for that, you know? Let me make it up to you. Come on, let's go. Home safe. I'm glad you're feeling okay now. Well, I guess I'll head up first. Like I said this morning, meet me on the 4th floor. The chairman should be waiting for us. Hein? Qu'est-ce qui brille là sur mon lit? Fragment de crépuscule. Qu'est-ce donc que ceci? Je n'avais rien vu de tel, je vais le garder ça. Enfin, je vais garder ça, pardon. Couloir, 2e étage. Ah, te voilà. Viens, on t'attend à l'intérieur. Ah, there you are. Looks like you've recovered. I'm glad to see that. There are some things I need to discuss with you. That's why I asked you to see me so soon after your discharge from the hospital. Please, have a seat. Oh, before that, I believe I mentioned his name before, but this is Sanada-kun. Hey there. Okay, let me start off by asking you this. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? That's a reasonable reaction. However, you've already experienced this truth firsthand. Do you remember the night you first arrived here? You had to have noticed the signs. Streetlights going out, things that stopped working, the inexplicable appearance of coffins. With so many things amiss, didn't it feel like you'd stepped into a different time? That's the Dark Hour. A time period hidden between one day and the next. It occurs each night as the clock strikes 12. It will happen tonight, and every night to come. Normal people don't realize it, since they're all sleeping inside their coffins. But that's not what makes the Dark Hour so interesting. You saw them. Those creatures. We call them shadows. They only appear during the Dark Hour, and attack anyone who roams free outside the coffins. It's our job to defeat them. Pretty exciting, huh? Akihiko, why are you always like this? You just got hurt the other day.
Now, he does his work well in any case. I'll get to the point. We are the Specialized Extracurricular Execution Squad. SEAS for short. On paper, we're classified as a school club. But in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Mitsuru Kirijo-kun is the leader, and I'm the club advisor. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. Apathy syndrome. I'm sure you've heard of it. We sometimes refer to those who suffer from this as the lost. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. Unfortunately, the police can't do a thing during the dark hour. Although rare, there are those who can function during the dark hour. Some may even awaken to a power that enables them to fight shadows. That's known as persona, the power you called upon the other night. Shadows can only be defeated by persona users. That means you are the only ones who stand a chance against them. I'm glad you're quick to understand. What he's trying to say is, we want you to join us. We've prepared an evoker for you. We'd like you to lend us your strength. Whew. I was afraid you'd say no. I'm glad to hear you're on board. Thank you so much. Truly. Oh, I almost forgot. About your room assignment. Why don't you just stay in the room you have now? I don't know what the holdup is, but I guess it worked out in the end. Hold up? But wasn't that... Oh, never mind. J'ai rejoint la CISE pour affronter les ombres. Hein? J'entends une voix qui résonne dans ma tête. Ah, bien sûr. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Ah merde, putain. Canne le mât. J'attendais, je comprenais pas pourquoi. Je sens mon pouvoir grandir. Ce qu'Igor a dit sur les pouvoirs des liens sociaux me revient. Well, that's all for today. I'll follow up with you regarding our club activities later on. Vous pouvez consulter certains termes qui sont déjà apparus dans les messages ainsi que leur description en ouvrant le menu Y et puis en naviguant dans le système en sélectionnant le dictionnaire. I apologize for gathering you all here on your precious day off. Tomorrow is Sunday, so take some time to relax. Well then, shall we end this meeting? You know, because it's the weekend. Shall we end? Shall week end? Get it? Ah, c'est terrible parce qu'il est 16 du coup de fou. Hi, how have you been? We've met before. Soon, the end will come. I remembered, so I thought I should tell you. It's the end of everything, but to be honest, I don't really know much about it. More importantly, it looks like you've awakened to your power, and what an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. It might even prove to be your salvation, depending on where you end up. Do you remember when we first met? I expect you to honor your commitment. I'm always watching you, even if you forget about me. Okay then, see you later. Oui, le premier dimanche, le premier jour off. Hey, you in there? Hein? On dirait que j'ai dormi toute la journée. Ah bah bravo. If you are, could you come downstairs? Sonata Senpai's calling for us.
Ça vaut le coup. Okay, he's here. So what's this about? Thanks for coming. There's someone I want to introduce. Hey, hurry up. Just a sec. God, this thing's freaking heavy. What? Junpei? Why are you here? Don't tell me. This is Junpei Iori from Class 2F. He'll be staying here from now on. What's up? He's staying here? Are you sure there wasn't some mistake? I bumped into him the other night. He has the potential, but he just awakened to it recently. I told him about us, and he agreed to help out. Really? You have the potential? He found me crying like a baby at the convenience store, surrounded by a bunch of coffins. I don't remember much, but man, that's embarrassing. Whew. But he said that's, you know, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. Do you guys know that? Oh, right. Of course. Makes sense since you're a Persona user and all. But man, I still can't believe it. I had no idea you guys had this stuff going on too. Well, I'm glad I'm not the only one. Wouldn't really want to be doing this on my own. You gotta be stoked too, right? Having me join? What? I guess. Well, enough with the introductions. Now that our forces have increased, I think we're about ready. Ooh, we gotta go do something? Sweetness! I'm getting pumped! With this many people, we could start checking out that tower. Oh, you mean Tartarus. Tartar sauce? What? It's a place that holds the key to understanding the Dark Hour. Or so we think. The key. The chairman will give us more details tomorrow night, so be ready. Ah bah faut déjà retourner en cours. Terrible. Ah yo, après dégommer les ennemis, je suis super content d'avoir été invité, et en plus le dortoir est plutôt confortable. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est les seuls à pouvoir combattre ces ennemis. Oh, t'as l'air ultra motivé. Ah bah évidemment, c'est hyper motivant de se battre au nom de la justice. Et pour être tout à fait honnête, j'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire. Mais je suis sûr qu'on le saura bien assez tôt. On dit qu'ils avaient... Ils ont dit qu'ils allaient tout nous expliquer. La pause d'Age, bien sûr. I'm tired. I was about to fall asleep. Can I have a minute? Come to the room on the 4th floor when you get back to the dorm tonight. I have something to tell you all. Oh, are we having that talk already? I'll save the details for later. See you there. Damn, doesn't waste any time. She's not like us. She's busy, you know, with the student council or whatever. Whoa, Yucatan, do I sense some hostility? It's not that I don't like her, it's just... I don't know. Okay, school day's finally over. They're probably waiting for us at the dorm, right? Let's hurry back. Finally made it. Can't believe the accident delayed our train so much. It's already dark out. Been happening a lot lately, though. People jumping onto the tracks. This apathy syndrome thing's getting out of control. It's like the whole world's falling apart. Crap! Everyone else is there already. You better hurry. Oh man, I'm getting kind of hungry. These small rocks! So many
many places to chow down. Plus, they're open late. Speaking of, I heard the ramen joint upstairs has a secret late-night menu. Yeah, All right, everyone's here. Heck yeah! Let's get right into it. Now, I'd like your undivided attention. For a long time, Kirijo-kun and Sanada-kun were the only persona users we had. But that number has recently jumped to 5. So here's the plan. Starting tonight at 12 a.m., I'd like us to finally begin exploring Tartarus. So I asked this yesterday, but what is that tartar thing again? It's Tartarus. You seriously haven't seen it, Junpei? I mean... It's no surprise you haven't seen it. Tartarus only appears during the dark hour, after all. Only during the dark hour? Just like the shadows. Interesting, huh? The goal of our club, Seize, is to fight those shadows. However, simply defeating shadows during the dark hour isn't enough. We must get to the root of the problem. We need to destroy the dark hour itself. I don't really get it. Well, you're saying if we run around Tartarus, we can somehow get rid of the dark hour? We don't know for certain. Sorry I can't give you a better answer. But investigating the mysteries of that tower is part of our job. The bottom line is, we need more information. Everything we encounter there will be a vital clue for us. The exploration of Tartarus is of utmost importance. Consider it our top priority. Our society, while remaining blissfully unaware of the shadows, is slowly but surely succumbing to their influence. I would go as far as to say that the fate of the world rests on the shoulders of you persona users. That's one hell of a responsibility. But the heroes of justice will prevail. It's also the perfect spot for us to train and improve our skills. That place is like a nest of shadows, you know. Whoa, their nest, huh? But Senpai, what about your injury? Akihiko's still recovering from his wounds. He'll accompany us, but won't participate in the exploration. Yeah, I know. Relax. Oh, Junpei's got your backs. I'm not so sure about this. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. Not much point anyway, since I can't summon a persona. Huh? We're here? What's going on? Why are we at school? Just wait and see. It's almost midnight. This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything will return to normal. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower?
You don't know either? No. I'm sure it's complicated. If we don't know, we'll just have to find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. This will be our first time exploring it. Exciting, huh? There's gotta be something in there. Hopefully some sort of clue about the Dark Hour. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be exploring it today. I know. You don't have to keep reminding me. Donc ça, Tartare. Quoi qu'il en soit, nous décidons d'entrer dans la tour. Whoa. It's just as crazy on the inside. Sure is creepy, though. This is only the entrance. The labyrinth lies beyond the doorway at the top of these stairs. First, you need to get a feel for the place. Why don't the three of you go have a look around? What? By ourselves? We're not asking you to go very far. I'll help you navigate by feeding you information from here. We'll also need to appoint a leader to make any necessary decisions. A leader? Like, the captain of a pirate ship? I'm in! Me! Pick me! You're in charge. Wait! Why him? He doesn't look like a captain! Calm down. He has experience fighting already. Wait, seriously? That's true too, but the main reason is far more simple. Junpei, and you too, Takeba. Can either of you summon your persona without difficulty like he can? Yeah, of course I can! Me too. These are shadows we're talking about. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. All right, let's head inside. Are you ready, leader? Yep. That's the spirit. La clé de velours brille dans ma main. What's the matter? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, pardon, elle parle. Il y a une porte étrange dans le coin du lobby. I've been waiting for you. The time has come for you to wield your power. The tower that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Regrettably, you are not yet capable of answering these questions. That is why you must be made aware of something before you go any further. You must understand the nature of your power. La nature de mon pouvoir, point d'interrogation. Your power is unique. It is like the number 0. Empty. But at the same time, holding infinite possibilities. You, my boy, are able to possess multiple personas and summon them at will. And when you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. There may be times when they are difficult to grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind. Now then, my spare time will soon be scarce. Next time, once again, may you open the door and come here of your own accord. I'll tell you then about my true role, the manner in which I can best assist you. Until we meet again, farewell. Hey, are you alright? Yeah, what's up? You look like a zombie. Don't tell me you dozed off. You're like that coach who fell asleep during the championship game. Come on, man. You're supposed to be our leader. Il ne semble pas voir la porte. Cut him some slack. If nothing's wrong, then let's get going.
Leader. L'entrée du labyrinthe se trouve en haut des escaliers. Dès que tu te sens prêt à explorer, ouvre la marche. Vous pouvez ouvrir le menu en appuyant sur Y. L'accès au menu vous permettra de consulter les statuts et personas de ceux de vos alliés, ainsi que d'utiliser les compétences et objets. Lors de votre exploration du Tartare, vous pouvez sauvegarder aux endroits où vous pouvez modifier votre équipe. Vous ne pouvez toutefois pas sauvegarder à l'étage que vous explorez. Vous pouvez appuyer sur sauvegarde depuis le menu, ouais, ok. Ouais, on va peut-être commencer à faire une petite save, là. Combien il y a? Il y a 15 slots. Ok. Menu. Ah, il est beau, le menu. Il est beau, il est beau. Là, j'ai Orphée. Ok. C'est quoi ce machin? Vérifier l'horloge. Quelle grande horloge, mais elle n'a pas l'air de fonctionner. C'est peut-être pour se TP, ça. C'est quoi cette moto? C'est là que je garde mon équipement de navigation. Désolé, mais tu pourras éviter de toucher à ça. C'est donc ça, Tartare. Allez, Zbardi, je vais prouver que c'est moi qui devrais être aux commandes. N'oublie pas, Takeba et Junpei n'ont pas vraiment d'expérience en combat, alors pense à leur prêter main forte. T'inquiète pas, je ne te pousserai pas trop, tout ira bien. Et c'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais rien vu de pareil, en tout cas, ça ne semble pas fonctionner pour l'instant. Je peux leur reparler, là? Ouais, bah, c'est bon. Allez, Zbardi, on y va. Vous êtes tous prêts? Oh, je suis prêt. Bonne chance. Allez. So, it's the real deal from here on, huh? Looks easy to get lost in. Can you all hear me? Whoa! Is that you, Senpai? I'll be providing audio backup from here on out. Keep that in mind. Wait, are you saying you can see this place from all the way out there? It's my persona's ability. The structure of Tartarus actually changes from day to day. I'd like to join you up there, but we need someone to provide outside support. That's even more concerning. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any time. They shouldn't be too tough, but proceed with caution. You'll get the hang of it as you go. Right. Got it. Why is she always like that? Ok. Let's go. J'ai pas fait l'équipement, c'est vrai. Let's begin. Très bien, commençons. Defeat all the shadows on that floor. I'll support you as much as I can, but it's up to you to learn. Le truc avec lequel ouais, j'étais pas forcément d'accord non plus, mais bon, après bon. Ça s'explique un peu aussi, hein. C'est un peu le système d'équipement, quoi. Je peux attaquer avec carré. Oula, ça fait bugger. Hold on. Ouais, il y a une ombre, on l'a vu. This is the first real battle for Takeba and Iori. Proceed with caution. T'inquiète, Barquette. Ah, la musique. All right. Let's start by going over how to attack shadows. Enemy. You have two primary options for fending them off. The first option is to use your equipped weapon. The second option is to use your persona. But remember, every persona has its own strengths and weaknesses. Knowing how personas work will be crucial. Try summoning yours right now. Alors, vous pouvez choisir d'utiliser une attaque ou une compétence sur vos ennemis. Vous pouvez attaquer avec une arme équipée, même si elle n'inflige pas les dégâts les plus importants. Elle réduira pas vos PV ou vos PC. Lancez une attaque en sélectionnant la cible et en appuyant sur A, bien sûr. Par contre, l'utilisation d'une compétence diminuera vos PV ou vos PC. En appuyez sur Y, puis sélectionnez Destruction. Ouh yeah! Ouh yeah! Okay. Looks like I'm up. Here goes. Check this out. Allez, vas-y. Baby, baby. On refait niveau 2, youpi. Et moi aussi, je suis niveau 2. Oh yeah! How'd you like my
amazing. Well done, Eeyore. Considering it was your first battle, you did well. Takeba too. You'll be fine. Don't be afraid to show what you can do. Got it. Good. Let's continue exploring. Alors, on peut attaquer comme ça, hein. Souviens-toi l'été dernier. Bon, en tout cas, c'est l'intérieur déjà du Tartare est un peu plus joli que sur comment il s'appelle. La version PS2. Hein. Normal, hein, on va pas se le cacher, mais c'est déjà un peu plus intéressant que les couloirs qu'il y avait, de ce que je me souviens. Oh, il y a plus de monde là, hein. Pardon. Most enemies have an elemental affinity that they have low resistance to. Targeting weaknesses is one of the best ways to deal damage. Not only that, it can also knock enemies down. Knocking down an enemy creates an opening, letting you continue your offense. Weaknesses, huh? Done. I'll show you how it's done. Avec sa grande épée là. Wait! Let me handle this one. Just point it to my head and pull the trigger. I can do this. Mais oui. Bien joué. You're not so bad yourself, Yuka-san. That's it, Takeba. You give it a try as well. Chaque compétence et attaque possède une infinité. Les ennemis auront des points faibles envers certaines affinités. Les attaquer sur le point faible de l'ennemi infligera plus de dégâts que d'habitude. L'ennemi sera également mis à terre. Lorsqu'un ennemi est à terre, vous pouvez utiliser encore un. Si vous pouvez utiliser ce tour supplémentaire pour mettre à terre un autre ennemi, vous pouvez attaquer une fois de plus. Tant que vous continuez à mettre à terre les ennemis, vous pouvez attaquer en continu. Baby, baby. Ta 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 ta. Oh, ils craignent le feu. Hein. Ah bah. Well done. You struck the enemy's weakness. Keep that up and finish off the rest. Youhou. Bon, par contre, c'est vrai que pour le moment, on va pas jouer avec les autres, enfin, on les contrôle pas, mais j'espère qu'on va pouvoir, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'emmerderait si on peut pas les contrôler. You performed as well as I hoped you would. Totally. I couldn't take my eyes off you. Can you try not being a creep? Great. Looks like everyone's gotten used to handling their personas. Leader, take note of each member's strengths and conduct the battle accordingly. I can still sense some enemies around. Let's move on. Ok, alors attends, par contre je veux juste checker un truc, est-ce que moi je peux faire quelque chose? Persona, bah non, je vais voir que celle-ci. Équipé. Ah, y a que ça pour le moment. Ah oui, y a quand même pas mal de trucs, hein. Peut-être porté autour du cou. Lecteur de musique de pointe. Tenue uniforme, de toute façon, ouais. On est d'accord que je peux pas... Ah, par contre, c'est vrai que ça régénère pas, ouais, ça c'est un peu terrible. Il était comme ça son personnage, je me souvenais plus. Garou et Dia, ok. Prochain niveau, c'est Patra. Ok, Yo. Lui, c'est Hermès. Ok, là, sinon, on a Orphée. Ah oui, attends, faut peut-être que je regarde un peu les affinités aussi, en fait. Donc, je crains la foudre et les ténèbres avec... Là, ici, ça craint la foudre. Mais par contre, elle est résistante au vent. Bah oui, bien sûr, au vent. Elle a craint le vent, mais résistant au feu. Très bien, très bien. Et par contre, le level up nous donne pas... comment ça s'appelle? Régénère pas les PV, hein. Yeah. Je me demande jusqu'où on peut aller sans perdre le contact avec Kiriju. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, found some kind of boxy looking thing.
Oh, c'est un coffre. Coffru. Yes, boxes like those seem to be scattered all throughout Tartarus. Sometimes they contain useful items for battle. Seek them out as often as you can. Oh, sweet! So they're basically like treasure chests. Hell yeah! Let's bust it open and see. Les coffres dans le Tartare contiennent des objets et de l'argent. L'autre trésor qui vous faciliteront l'exploration, il existe plusieurs types, des coffres chacun avec un contenu différent. Certains objets spéciaux s'obtiennent uniquement dans des coffres, alors restez à l'affût. Pierre de vie. Ouais, pour éviter de crever quoi. Vous êtes en danger pendant une exploration du Tartare, utilisez vos objets et vos compétences pour restaurer vos PV et vos PC. Utilisez le menu Y, objet, ouais bref. Compétences ont le même fonctionnement, ouais. Mieux vaut se concentrer en priorité sur Jean et ses PV afin qu'il ne perde pas connaissance, oui bien sûr, parce que du coup, si le perso principal décède, c'est la fin. Toujours autant la joie ça par contre. Hein. Salissé, sans blague, ce serait marrant de se retrouver dans la classe à cette heure-ci, non? Je suis pas sûr. Hein. Ah, coffru ici. Ça spoil. Perle de renaissance, bon, histoire d'éviter de crever. Vas-y, ramène-toi, toi. Je veux l'attaquer. Ouais, bon, c'est bon. On l'attaque. J'ai compris, je sais comment ça fonctionne. X, ouais... Frapper un ennemi par derrière lance une attaque surprise qui vous donne l'avantage au début du combat. Si l'ennemi attaque en premier, le combat sera une embuscade et vous serez désavantagé. Prenez l'habitude de déclencher des attaques surprises pour emporter la victoire plus facilement. Vous pouvez donner des coups d'épée dans le vide pour vous entraîner à tester la portée de votre épée. Je suis pas sûr. Hein. Tiens. Oula. Next, I'm going to explain a tactic for defeating several enemies at once. First, go ahead and strike an enemy's weakness. Oui, bon ça, d'accord. Track of tactical data such as any enemy weaknesses you've identified. If you ever forget an enemy's affinities, just let me know and I'll get that data for you. Y a pas de souci. LB pour avoir du coup, enfin pour analyser. Ouais, donc taillade, frappe, perforation, feu. Ah oui, il y a la frappe aussi, d'accord. Glace, électricité, vent, lumière et ombre, la quantité de dégâts infligés dépend, ouais. Donc inconnu, ouais, faiblesse. Résistance, annulation, et normalement il y a renvoi et absorption, voilà. Alors, Persona. Bon, lui on sait qu'il a faiblesse, voilà. Knock out attack. It's a maneuver that engages the entire team in a coordinated assault when all enemies have been knocked down. Oui, j'arrive. Naturally, the enemy has no way of defending against this. It's one of the most reliable means of attack. Whoa! That sounds so badass! Let's give it a try right now! Lorsque vous aurez mis à terre tous les ennemis, vous aurez la possibilité d'exécuter un assaut général qui infligera de gros dégâts à tous les ennemis. Une fois qu'un assaut général est possible, un message vous demande si vous voulez lancer ou non. Appuyez sur B pour annuler, ouais bon ça voilà. Si vous êtes atteint d'une altération ou si vous êtes le seul à pouvoir bouger à ce moment-là, l'assaut général ne pourra pas être exécuté. Si un membre du groupe est atteint d'une altération au moment de l'assaut général, il ne pourra pas participer. D'accord, ok. Ah oui, c'est pas... Ouais, c'est chaud, hein. Donc là, assaut général, action. Ah! Tirage de cartes. Après avoir gagné un combat, le tirage de cartes peut se produire. Pendant un tirage de cartes, différents types de cartes formées par les possibilités de votre âme apparaîtront. Vous pouvez choisir l'une d'elles. Chaque type de carte a un effet différent. Persona permet d'acquérir une nouvelle persona. Bâton augmente l'expérience. Coupe active les effets de soutien au combat. Coupe, ah oui, coupe. Permet d'obtenir une carte de compétence avec les épées. Permet d'obtenir de l'argent. Vous obtenez encore... Plus vous obtenez d'encore un au combat, plus la probabilité que le tirage de votre carte se produise est élevée. Si vous terminez un combat par un assaut général, le tirage de carte se produira à coup sûr. Eh ben allez. Youhou! Level up! Nouvelle compétence d'IA, youpi. Gagner en force et en endurance. D'accord, donc il y a un vrai intérêt à finir les combats comme ça.
That was magnificent teamwork. It's hard to believe it's your first time. As you grasp the flow of battle, you'll learn to coordinate with each other seamlessly. Let's apply what we've learned so far and continue exploring. Y'a rien par là. Ah si. Oh! Oh, elle souffle toute seule, là. Ça va foutre une de ses frayeurs. Il va peut-être avoir un combat du coup là, non? Non, y'a rien. Ok. Trop chelou. Oui. T'inquiète, j'ai compris. Allez. Ouais. Ouais, mais je sais. Mais pourquoi ils remettent pas les sous-titres par contre? Je peux sentir un nouveau potentiel en moi. Posséder plusieurs personnages. Vous pouvez choisir changer de personnage pour changer votre personnage équipé dans une autre. Vos stats, affinités et compétences utilisables changeront selon la personnage que vous choisirez. Lorsque vous êtes en combat, ouvrez le sous-menu persona pour afficher les compétences. Ouais, bon, ça, ok. Ouais, pour changer la première. Alors, persona, tac. Et donc là, je change. Eh oui. Let's go. Dans la version PS2, je me souviens des fois ça se bat et tout, t'as le nuage et tout comme ça. Et parfois t'as les persos qui sortent du nuage comme ça puis ils re-rentrent. Alors... Denier. Restaurer 50% des PV max. Compétence tir unique. Lors de ce combat augmentera. Bon écoute. Argent. Ah, argent, logement, le fric, les gens. Plus d'XP, vas-y. The enemy has been defeated. Excellent work. Was that? Well, it looks like he has the ability to summon different personas. I suspected as much after the events from the other day, but now we know for sure. All right. Ah non, hein, on s'arrête pas ici. Hein. Bon, il y a un appareil à proximité qui permet de te téléporter à l'entrée. Cherchons-le. Il devrait y avoir des escaliers à proximité, mais je vous déconseille d'explorer le plus avant. Continuerez d'explorer les étages la prochaine fois. On va trouver des téléporteurs unidirectionnels dans le tartare qui vous permettront de revenir à l'entrée. N'oubliez pas qu'en raison de leur nature unidirectionnelle, vous ne pouvez pas revenir à l'étage auquel vous l'avez utilisé. Ah, y'a coffru! Look, that treasure chest looks different from the one before. Yes, that particular box is sealed in a special way. The box can be unlocked by its own mechanism, but it needs something else to work during the dark hour. Un fragment de crépuscule que j'ai trouvé dans ma chambre semble réagir. What's that you got there? I wonder. As-tu un fragment de crépuscule sur toi? Essaye de le tenir près du coffre. Vous pouvez ouvrir des coffres spéciaux verrouillés avec des fragments de crépuscule. La quantité nécessaire varie d'un coffre à l'autre, alors récupérez-en autant que possible. J'ai un objet, fragment de crépuscule, en utilisant vous devez... Ouais. Oui. Et oui. Âme à priser. C'est bien ce que je pensais, c'est un fragment de crépuscule. Ils peuvent être utilisés sur divers dispositifs du tartare. Tu peux en trouver dans le tartare ou d'autres endroits où on détecte les ombres. Si tu en trouves sur ton chemin, n'hésite pas à les prendre. J'ai pas fini l'exploration, moi. Ah, fais voir un peu le plan, là. Pas fini de tout explorer. Hey, I found some stairs.
Wait, we're looking for the teleporter, aren't we? Oui. Exactly what Takeba said. Oh, qui sont fatigants. Bon, en tout cas, c'est quand même plus agréable de se trimballer dans le tartare que dans Persona 3. Je sais plus si j'avais fait FES ou la version originale. Looks like you found a teleporter. Now use it to return to the entrance. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je sais que ça m'avait plus donné envie de faire Persona 5 Royal et du coup c'est le moment où je me suis dit bah vas-y fais ni qu'on fait Persona 3 Royal, c'était 5 Royal pardon. Welcome back. So, how was it? Ouais, pas de problème. I see. Well, if you gained confidence, that's the best thing you could have achieved. Wow! I never knew I had that kind of power. But damn, why do I feel so exhausted? Because you were bouncing around like a little kid. You say that, but you look pretty tired yourself, Yuka-tan. This is different. It's like I'm having trouble breathing. What's going on? That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Don't worry, you'll get used to it. I have to say though, I'm surprised. You all did much better than I expected. At this rate, they'll catch up to you in no time, Akihiko. We'll see about that. En unissant mes pouvoirs à ceux du groupe, j'ai pu affronter les ombres. Je ressens un lien fort avec eux. Hein? Ah, cette fois-ci, on le laisse. Ah non, bah ça me l'a pas dit, forcément. Suis-je bait? Comme Yukai jumpait, je me sens léthargique, j'ai décidé qu'il valait mieux aller me reposer dans ma chambre. Allez, on se casse. On rentre. On aurait peut-être dû parler. Excellent travail, j'ai de grands espoirs pour nos prochaines expéditions. L'heure sombre finira bientôt. Quand vous quittez le Tartare, l'heure sombre prend fin, et la journée suivante commence. Profitez-en pour récupérer avant votre prochaine expédition. D'ici à votre prochaine expédition, la structure du Tartare aura changé. Vous pourrez réouvrir les coffres déjà ouverts. Alors n'hésitez pas à y retourner plus tard si vous n'arrivez pas à avancer. Ils ont pas fini ici. Je vois ma foi, c'est toi qui décides quand tu auras fini. Juste parler aux gens. Ah, je suis épuisé, on arrête là pour aujourd'hui, ok? J'en peux plus, tu sais, je crève de faim. Vous avez fait du beau boulot, mais vous n'aurez pas porté ce fardeau pour toujours. Je vous donnerai moi aussi, dès que ma fichue blessure sera guérie. À partir de maintenant, tu choisiras les membres du groupe qui t'accompagneront dans l'exploration de Tartare. Je t'expliquerai tout en détail une prochaine fois, bellissimo. Tu as bien travaillé aujourd'hui, et maintenant, retourne au dortoir. Allez, on rentre. Salut. Mais elle dit salut en fait, incroyable. Arrêtons-nous là. Très bien, repose-toi pour être en forme à la prochaine expédition. Ah merde. Salut, t'es dans la classe de F, non? C'est toi, c'est quoi ce regard méfiant en moi? C'est Kenji, Tomoshika, on est dans la même classe. Ah salut. Ah ouais, toi aussi. Yuri dit que tu es le proche de Takeba. Ah c'est vrai? Ah bah c'est pas important de toute façon, je préfère les femmes plus expérimentées. Oh merde, l'assemblée du matin va bientôt commencer, allez faut se manier. Boop, beep, boop. That concludes the main portion of today's assembly. Next, we'll hear a word from the student council. Please welcome the new president, Mitsuru Kirijo, from class 3D. Thank you. So she did get elected. Well, I guess she is the most popular girl in school. You can say that again. She's got this intimidating vibe around her. Not to mention, this school's owned by the Kirijo group, right? As I begin my term as Student Council President, I'd like to share with you my vision for this coming year. It is my firm belief that each of us must accept the responsibility of bettering our school. However, change cannot occur without sustained effort and an unprecedented level of commitment. That is why we must restructure our daily lives in order to rise to this challenge. I'd like each of you to dig deeply into your well of motivation and reevaluate your convictions.
strive to imagine a bold new future without losing sight of the realities around you. That is the key. My own ideas are but one person's vision. For us to reap the full benefits of our education, your participation, opinions, and enthusiasm are essential. Thank you. Dang, what a speech. Do you, have any idea what she just said? Sure didn't sound like something a high schooler would say. If it was anyone else, we'd be laughing our asses off. Okay, time for class. Très bien, aujourd'hui, attendez, hop. Nous nous pencherons sur la littérature de l'ère Meiji. Ouvrez votre livre, page 12. Et puis non, vous savez quoi? J'en ai assez de cette histoire. Mon dernier cours portait déjà dessus. Un excellent poème à aborder à la place. Fermez vos livres et écoutez attentivement. Un nuage perdu, surplombant le prodigieux sommet enneigé. J'ai sommeillé. Non, j'ai sommeil, pardon. Vais-je fermer les yeux quelques minutes? Non, reste éveillé. What even? Kenzie, là, au fond, tu n'as pas intérêt à dormir. Tu devrais avoir honte, dormir alors que je récite un poème de toute mon âme. Tiens, tu auras une rédaction à faire, en plus des devoirs d'aujourd'hui. Et j'attends une part de gâteau avec ta copie aussi. Et pas du bas de gamme de supermarché comme la dernière fois, hein? Voilà meuf, je me suis obligé à rester éveillé et à suivre le cours. Oui. Après les cours. Yo, wanna stop by Paulonia Mall on the way back? Might wanna stock up while we can, since we got stuff going on at night. There's a pharmacy there too. Couldn't hurt to get some meds in case anything happens. You bet I am. If we don't step up to the plate, who will? The chairman said it himself. The fate of the world depends on us. Let's go, leader. First task, escape from the school. Look! It's Sonata-senpai! Wait for us! Have you noticed how popular Sonata-san is with the ladies? Man, take a look at that. I guess neither of us really got to know him before all this crazy stuff happened. He's the captain of the boxing team. Never lost a single match. I know that's cool and all, but who'd have thought boxing would turn you into a chick man? I mean, come on! They're fawning on him more than a harem manga. I wonder where they're going. Hey, are you guys free this afternoon? Huh? Us? Yeah, I mean, hell yeah! We'd love to join your little, group here. Et le sort du monde alors? Don't be lame. Even heroes need some rest now and then. Well, are you free or not? Yes. Yeah, of course. No problemo. I want the two of you to meet me at Polonia Mall. You know where it is, right? I'll be waiting at the police station. Got it? The police station? You mean we're not hanging out with your friends? Who? These girls? No, I don't even know their names. Hearing so much chit-chat gives me a headache. Anyway, I'm going on ahead. Don't keep me waiting. Wait! Senpai! Don't leave us! Man, how can he not know their names? I mean, seriously, just look at them. Anyway, let's go. Bref, qu'on se retrouve au commissariat Polonia. Pardon. Je paye moi avant de décider d'y aller. Eh bien, je m'y rendais justement. Tu connais, non? Allons-y. Eh bien, écoutez, YouTube, c'est là-dessus qu'on termine cette deuxième VOD sur Persona 3 Reload. Pardon, je suis obligé d'enlever ça pour enlever le truc. Je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao!